This morning picked up right where my dreams left off. Waking up in the tent to big beautiful sea wren trout breaking the surface. It was a perfect morning for fly fishers like Magnus and me, who had been busy all night chasing silver bars under the midnight sun. Ai, 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 big boy. Oi, oi. Oi, oi, oi. Å, fy fader. Herlig. We were in prime time for coastal fly fishing for sea trout, and the morning weather was ideal. A warm and gentle spring day. Even the wind knew better to mess with a morning like this, giving the trout space to rise to the surface, where tiny, lost and vulnerable krill wandered aimlessly near the surface. 4 krill, easy targets for big hungry sea wren trout. But just like the krill didn't know about the danger of sharp sea trout teeth lurking below, the trout had no idea that above the surface, 2 sleep-deprived humans were lurking, armed with sharp hooks and way too expensive gear. Magnus with another one. Oi, 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 it's a jump. This is a film from a beautiful spring day, one that had everything a sea trout angler could dream of, and a little bit more. Oi. Super nice day. Rising trout. Much warmer today too. Everything that we want. And this is looks like a quite big fish rising. It's Magnus. Magnus will take it down. Start the day with a quarter pounder, Magnus. Ja, herven. Å, fy fader. It's not every day in the high north that you wake up to such a nice weather. And it's definitely not everywhere you wake up to big trout feeding and rising. We were in for a morning treat. Der. Å, der. Kom igjen. Han går etter. Der. Ja, nice. Nice. Det var et hardt innslag. Jeg var klar der. Oi, 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 oi. For en start på dagen. Det er ikke 8 på morgenen engang, sikkert. Nettopp stått opp før frokost. Ja, det skjer. Ja, spreking, ser jeg her igjen. Fy fader. Har du fått på torsk? Ja, det er ordentlig tosk. Oi. Dagens første. Oi. Ja, hull i hoven, ja. Ja, det går. Ja, 89 hektos. Ja. Her. Nydelig dag. Nydelig dag. Flott start. Pen ørret. Klar som et egg, han. Det er knoketid. Knoketid. Just 10 minutes ago, we were both dreaming about trout in our sleeping bag, and now we were living the dream. Magnus landed the first silver bar of the day, and now it was my turn to wake up. Oi, der var det oppe. Da tar vi den, da. It will take now. Der. Fantastisk. Ai, 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 ai. Let's hit another one. Nå kommer han. Ja, der. Herlig. Det er så enkelt. Det er så enkelt, ja. Ai, ai, ai. Ja. Går godt, Oi, 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 oi. Oi.
Nei, men de sprek. Det sprekker I dag. Det skjønner jeg godt da. Det jo godt og varmt. Ja. Liten sjørett. Dagens andre. Går du unna? Unna. Oi, var klar. Herlig. A perfect start to the day. Sunshine, warmth, and sea trout with a serious appetite. Time flies when you're having fun. Smukkan på. Liten task, men det var artig. And in many ways, it's like plugging your brain into a charge and sink into a tiny fishing bubble where nothing else matters. Ny pers. Ny pers. 8 kilo. After tricking a few rising fish, it was time for breakfast and some gear maintenance. Then we set off again, in search for new spots and hopefully sea trout that have been hitting the gym. Later in the day we stumbled upon a stretch of water that looked almost too good to be true. And sure enough, it didn't take long before Magnus, whose veins probably carry seawater and trout DNA, outsmarted a textbook specimen of a sea trout. A real beauty. Magnus with another one. New spot. 3 minutes fishing. Deilig. Det var jo flott liten kar. Nydelig. Kjempefin. Ja, deilig. Herlig. Herlig. Bra start. Found some strange thing. Swimming in the surface. No idea what this is. The day rolled on with cast flung into countless coves and bays, all bathed in glorious spring sunshine. Time flies when you're having fun, and we were shoring. I'm fishing with that vaskebjørn. Quite beaten up one. But this will work. By mid-afternoon, things had been quiet for a while. The small fish were full and lazy. Whee! But the big ones had finally shaken off the cobwebs from the ancient school. That's when things started to heat up again. The evening arrived with the current. Huge current coming. And the tide is going up. So I think this will be a very nice evening. Fishing with pattegrisen shrimp fly. A warm spring day like this can't pass without a big sea trout being fooled. I never get tired of big angry fish that tears out line and refuse to give up. This will be good. Let's hit it. It is perfect conditions for big fish. One more cast. Endelig fisk på kroken. Jo da, det her bra. Det bra. Ja, Fantastisk. det går jo. Hæ? Den kjører jo. Ja, se der. Nå er jeg på backingen her nå. Og helstrikken. Der kom backingen. Den ordentlige en. Kom backingen 3 sankt ut. Åh. Kanskje det er en røding? Røye? Det kan det være. Ja, fighta bra altså. Ser det. Han har ikke vært oppe ennå. Nei, det har ikke vist det. Det er sånn klassisk røye. Ja. Det er pent, det her er pent altså. Altså, jeg vil jo ikke gi det, helt sjukt. Det blir ikke overrasket om det der er røye. Nei.
Ja, den er så blodsterk da. Ja, den er... Ja, det kan være røyepers dette her altså. Det kan det fort være. Hun vil ikke inn. Den vil ikke inn. Der er fighting. Oi, 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 oi. Vil ikke. Ja, fy fader. Åh, Det er helt sykt da. det er en stor fisk. Nå går det igjen. Ja, men hva er det her da? Hva er det slags fisk da? Det er helt sykt det. Skal vi få på kveita? Ja, det er helt sykt. Nå kommer den her. Jeg er så spent på hva det er som kommer. Ja, jeg er jo veldig. Og den sitter i huet. Ja, faen, det er en pen fisk. Er det en ørret? Er det en ørret? Er det det? Det er en stor fisk i hvert fall. Den kroken, ja, den må være en ørret. Det er en Ja, ørret. den har nebbet en ørret i hvert fall. Ja. Stor ørret. Ja, stor og brun, faktisk. Ja. Handfisk. Ai, 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 Yes, 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 yes. Se på den! Nei, jeg tror den her, vet du. Det der er fort. Åh, se på Ja. den! Deilig, 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 deilig. Fisk. Det er en god følelse. Det er god følelse. Vi fisket hele dag, og så ingen sånne store. Det er premie. Og så kommer det en, altså den kan være opp imot 3, altså. Ja. Du tipper? Jeg tipper 2,7. 2,7, ja. 2,8. 2,8. Hva nært. Fantastisk. Gratis. 2,8 kilo. Faen, det er mye større enn jeg skulle tro. Ja, det... Jeg startet ut, tenkte, her er det 8 hektos. Ja, du sa 1,1 eller Og annet. så, ja. Men den er litt, den er bare preget av vært i elva. Ja, Det gjør den. det gjør den. En flott fisk. Oi, 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 Skikkelig oi, bamsefar, oi. da. Fantastisk. Flott handfisk. Vi slipper den. Ja. Oi. A chunky sea trout to wrap up the day, like the dot over the I and the glue that helps your nerves ending file the memory under. Never forget. But hey, remember that bit in the intro about midnight sun fishing? Buckle up, because now we're rewinding straight into the glowing heart of what the North has to offer. North of the Arctic Circle, the sun never sets in summer. Endless daylight fuels an explosion of life. Not just the animals, but the fish awakens too. Sea trout leaves the rivers and migrate to the ocean to grow big and fat. This is the time of year that defines why I love fly fishing for sea trout. Midnight sun. It is beautiful. And there was a nice fish jumping, around 2 kilo. The clock is around 11:30 p.m. Vi har fått en fugl også, da. Ja. Her var den. Det var en sånn vegg når den tok. Jeg så det bare ved bom stopp. Ja. Herlig.
Å, fy fader. Han er sprek i hvert fall. Sprek. Ja, sikkert en toer. Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Og så et svært utras nå. Ut på dekkingen. Der, ja. Herlig. Oi, oi, oi. Jeg tipper det er 2 blanke. Det kan fort være. Rundt der, tenker jeg. Ja, ja. Jo da, det er det. Den er det. Tegner godt det der. Ja. Den fine rammer rundt også. Ja, ja. Midnattssol og Ja. fugler og Var ikke helt klar. Nei, ikke det. Jeg skal prøve å kjøre litt hardt. Plump, plump. Oi. Kom her. Kom her. Å ja, kom her. Der, ja. Ja. Herlig. Ja, det var fin der. 2 kilo. Hva visste det? 2 kilo sikkert. Oi, se. Nydelig, jeg vet. Fet og fin. Grattis. Deilig. 2,3. Nydelig fisk. Midt på natta. Midt på natta. Midt på natta. Fantastisk fin fisk. Vil du gå? Vil du gå? Gå ut og hente storebror. Det er så fint, altså. Fantastisk. Og alt er sånn perfekt, det som alle finner. Alt er i orden på. Der, ja. Litt rolig. A fish more beautiful than a midnight sun itself. What else could you possibly do on a night like this except fish? Something changes when spring night arrives. It feels like stepping into a whole new fishing season, completely different from the day. Maybe the best way to describe it is like those early morning sessions where you head out before sunrise and everything in nature bursts to life. The golden hour. But up here in the north, the golden hour lasts all night. And when the fish are biting, there's no tent in the world tempting enough to make you crawl inside. Hopper og spretter. Å, der var den. Har du? Ja, en liten. Dattna. Some say great fisherman is a man who never gives up chasing. Magnus is one of those fishermen. Without catching a single trophy trout all day, yet never losing the joy of fishing, it was finally Magnus' turn to land a midnight sun trophy trout. Ai, big boy. Ai. Den er over kiloen. Åja. Ja, men jeg hørte jo, det var jo skikkelig sånn vroff. Ja, det var bedre. Ja. Småfisk for Magnus. Og bikke 5 før det begynner å bli bra her. Det er akkurat så det er gøy. Akkurat så det er gøy, ja. Faen, jeg er bortskjøpt.
blir fort det. Får ikke krøka. Ja, kanskje. Nei. Nå. Oi, det er jo nesten en treer. 2,5 det der. Ja, det er 2,5 da. Ja, fin liten sak. Det er deilig. 2, sier vi? 2,4. 2,4. Ja. Perfekt. Nydelig fisk. Herlig. Deilig. What a magnificent sea trout. The night had already given us 2 stunning fishes. And even though the fishing was good and the light more than perfect, the need for sleep eventually catch up with you. But not just yet. There was still time for one more sea trout. Fish on. Fish on. Er det bra? Ja, kilos i hvert fall. Ja. Fantastisk. Sånn, 9 hektos. Ja. Ish. Det kan vi fort finne ut av. Ha det. Ha det. What a perfect trip this was. A journey that gave us everything we could have hoped for. I already can't wait for another session, with a fly rod in hand and a reel screaming from a big fish.